My name is Mavis, and this is my mom, Tracy. Both of us are from the parish of Saint Francis Xavier in Malaysia. How I got to know about Kripasanam was from my mother. She is actually an Indian citizen, and the rest of her family is staying in Kerala as well. So back on the 2nd of May 2017, her brother introduced her to Kripasanam Marian Shrine, and she visited the shrine during that time. And then she did not get the opportunity to do the covenant at that time, so she bought the Kripasanam newspapers and then came back to Malaysia. So 3 years has passed since then. And on the same date itself, 2nd May 2020, this is after 3 years, my mom felt very uneasy with her life, so she did her first light up the candle prayer online. And I also followed suit because she also encouraged me to apply the light the candle prayer online. But my prayers were not consistent at that time. And about that period, I got retrenched from a job. I was doing customer service, which was focused on hospitality and tourism, and that was during the start of the COVID period. And because of this retrenchment, I was starting to feel very depressed. I studied completely something else, and my career pathway was not going in a straight path. And because of my mom's diligent prayers, I managed to get a job. I got the offer on the 21st of May 2020. And it was a field that I was not used to. From tourism and hospitality, I switched to IT field. And that is where I got my permanent job that I am having right now. So during that same period of time, my mom was also doing the 33 days Marian consecration to the Immaculate Heart of Mary prayers. So on the 33rd day, which is the last day of the consecration, my mom had a dream. So that dream encompassed Mother Mary's right hand. If you can see the statue at the back of me, it's the very same image of her right hand that appeared in my mom's dream, but it appeared in yellow color. So the hand glided around her head once, and it went somewhere. So shortly after, in that same dream, I was walking towards her. And the hand approached me and in a similar pattern circled me as well before returning back to her. And then the hand rested on a blue colored plate. So it was later known that the plate itself is the center heart piece of Mother Mary, which you can see in the statue at the back. So she was also hearing some whispers in her ears, and this was later known that it's the sound of the rosary beads. And then that is like one of the part of the dream that she had on that particular day. And the next morning, the same day where she had that dream, and this was also after the first few weeks of my first IT job enrollment, I returned home back to my mother. So she was staying in a work hostel in the convent by the Good Shepherd Sisters. So I went back to her and I started to open up myself about my regrets in life and all the worries that I've never opened up to her before. So my mother accepted everything by her heart, and she diligently prayed for me day in and day out. And 3 months have passed since then. And I started to cut off all my toxic friends that were not helping me to succeed in life. And in 2021, my mom had a lump
on her right side on the left side of her chest. She did not go to the hospital because she thought that it wasn't that serious. So instead, she was also doing the Kripasanam Eucharistic adoration session. And when she has the picture of the Eucharist on YouTube, she held that picture close to her heart, and eventually the lump is all gone. The skin of the lump erupted and is completely disappeared. So these are some of the things that have been granted by Mother Mary for my mom. Firstly, her brother's stomach ache has been gone for nearly a year now. Her nephew has undergone a successful kidney operation. And for 25 years, she has been struggling to get the permanent residence in Malaysia. And finally, she was able to get it in June 2022. So we did put this petition in the online Light Up the Candle prayers, and we finally got it. And following that, my mom had a little bit of unpleasant environment at her work because of a few staffs. That kind of made her feel very stressed, and she wanted to leave that job. So what happened was she stayed put and she kept praying, and then eventually the very people that made her upset left the jobs, and the ones who stayed became better. The company actually made a reorganization of their staffs right after that. And right after this, there's also, so my mom was also following the Kripasanam Tuesday prayers, and as a result of that, her sinus has been completely gone. And she was also doing the Jericho prayers. So what is this Jericho prayers? She would circle the perimeter of her work hostel with a lighted candle and apply the blessed Kripasanam salt. So earlier on, the area of that work perimeter contained fruit beds, but right after she did the Jericho prayers, the fruit beds are no longer there anymore. And then now I will turn on to my story. So I was not a very prayerful person, and my faith was a little bit weak. But I was also praying the rosary a little bit and also reading the Bible. So during 2020, I joined the Bible study course. But halfway through, before the instructor could jump to the New Testament, before I could jump to the New Testament, I quit because my interest kind of faded away. So I was also having really bad depression since 2019 because of my career path not going the way I wanted. And during COVID-19 itself, during the movement control order in Malaysia, the condition got really worse for me. So my mom constantly helped to pray for me, and eventually I put my foot down. I told myself, I want to change. I want to turn my life over, and I desired God to speak with me. So what happened was in October 2021, I had a dream. I would have thought that it's a normal dream. So I was wearing this black t-shirt, but when I touched my t-shirt with my fingertips, I felt the texture of refined salt. So my mom was also present in that dream for a little while, so I asked her, why is there salt on my body? So there's that with that dream. And then the next morning, I woke up. I was still reading the Bible, but I don't read it consistently. But on that day, I got the reading of Genesis 19. So Genesis 19 speaks about the destruction of Sodom and Gomorrah. And there's also the mention of Lot's wife
As she turned, she became the pillar of salt. So, noting these two patterns from the Bible and the dream, I told my mom, Mom, you see, I had this familiarity. I don't think it's a normal dream. I think God is trying to tell me something. And then afterwards, my mom made known to me that her friend, one of her Malayali friend, is actually bringing the salt and honey from Krupasanam for us. And I made use of that. So every day I take a cup of water and mix the Krupasanam blessed salt and drink it, and it would calm my depression and anxiety. Moving on, I wanted to be better, so I bought a study Bible for myself and also the 33 Marian consecration book, which is in English. And after my first Marian consecration, I developed a purpose in life to become closer to Mother Mary through Jesus. So earlier on, I was devastated, lost. I had no purpose in life. I've always questioned, why am I still alive? But after the first consecration, I developed a purpose, and I should move on with that. I want to be closer to Jesus through Mother Mary. And then following that, I started to have a lot of thinking that helped me with my spiritual growth. So what happened was I had 20 plus ghost story books. So I like reading horror books at that time. I had a moment, a reverie that I should throw away the books. At that night itself, I threw all those books in the rubbish bin. And then I also deleted 3 of my social media accounts because I felt like they were trying to deter my spiritual growth. So I did that, and I was feeling a bit more lighter. And these are the things that have happened for me through praying through Mother Mary. So my UTI got cured. I had UTI for about like plus minus 10 years, and finally it has been gone. And then I managed to get my house loan approved, even though I had 0 credit score. So in Malaysia, usually if you want to have a successful loan approval, you have to get a credit card. But in my case, I did not have the credit card. And so it was almost impossible for me to get a house loan. So eventually, the house loan got approved, and I was able to save some money to pay for the down payment. And I managed to purchase a house in a very nice neighborhood. And how many years you go to that house? You were not having your own house, isn't it? Yes. So my mom started working in the sisters' convent since 2010. So from that period all the way until November 2021, we did not have our own house. Okay. So eventually we were happy because we were able to get a place at a very nice area with nice neighborhood and a lot of amenities. And also, so in October 2021, yes, earlier on I did say that I desired God to speak to me. And I had the dream of the salt. But yes, so this is what happened. One of the things that Mother Mary has granted for us is that right after we bought that very same house in November 2021, in June 2022, there was a water seepage issue going on in that very same house. So the previous owner did not tell us about any prior issues pertaining with that house. The building has been about 10 years old already. And the issue became so devastating, and it prolonged for too long because of the lack of the cooperation from the management, and also
the neighbors from the upper level did not want to tell the truth, or they did not want to take accountability, maybe because they feel like they might get blamed for it. So it was a really hopeless case for us at the time, because we know that Mother Mary gave us this house, but this is our testing for us. So we told to Mother Mary, we will come to India and do our covenant through Kripasanam as long as this matter is resolved, because it was almost impossible. There was about 3 management changes that happened during that time, because people did not want to try to solve our issue. It was a very big problem, and the seepage cannot be located. Right after we said that, 5 months after that, which is about in November 2022, the problem got solved. So this is a very important event, because it has humbled both my mother and myself. And immediately right after that, we bought the ticket in January 2023 to come to India to visit Kripasanam Marian Shrine. And on the 25th of January 2023, we came here and took the covenant. So in this year, in 2023, I had developed an interest to join prison ministry. I know it's not really a famous ministry, and I wanted to know how it's like and all that. So I was told at my church that I have to undergo a 4-week induction course for this. So the first induction course is supposed to start on the 11th of February 2023. By 29th of January, I was already back in Malaysia, so I resumed my covenant prayers, which I have applied on the 25th January 2023. After I went back to Malaysia, that was about 1st of February 2023. And then I was already doing the Bible studies, but it was focused more on Old Testament. But my mom advised me that if I were to do the covenant, I should also do the Old Testament and the New Testament together. So I followed suit. And then a few days before the 11th February 2023, which is the first induction day, I had a coincidence in the Bible readings. So from the Old Testament, it was on Leviticus 2 verse 13, and then in the New Testament, it was Matthew 5 verse 13. So Leviticus 2 spoke about the seasoning of the grain of salt, seasoning of the grains, of the offering of the grains with salt. And there was also a mention of the covenant if you read further. And then in Matthew chapter 5 verse 13, there's a mention of the salt of the earth. If the actual reading is from 13 to 16. So if you read on, you will also find there's a mention of the light of the world, salt of the world, light of the world. So I did tell my mom about it, but I didn't really think much about it. So what happened was I went for the induction course, right? It was the first induction course on Saturday. And it was a first time for me to visit that church. The church name is Divine Mercy Church in Shah Alam, Malaysia. So during the break time of the induction, it was about 2 hours. I did my rosary and I decided to go into the church to pray a little while before continuing my course, right? And right in front of the church, I saw the words that were saying, light of the world and salt of the earth. So at that point of time, I really felt overwhelmed, and I knew instantly that God was trying to tell me something about it. So throughout the induction course and afterwards, I refined my purpose. So earlier on, my purpose was to become closer to Jesus through Mother Mary, but now it's to become perfect like Jesus. So before coming over to Kripasanam again on the 30th February 2023, which is today with my mom again, we
did share the Kripasanam newspapers with the people we knew and the people we did not know before, and made a little bit of sharing of the faith. And earlier on, when we received the covenant oil, we visited the sick people that we had dedicated in the covenant prayers and applied the oil for them. So all these blessings, all these incidents did not happen overnight. They took time. They took a lot of trial and testings, and it was with the evangelization and the continuous beliefs that these blessings have showered upon us. So with this, I want to thank Mother Mary, Jesus, and Kripasanam Marian Shrine for the blessings that they have showered for myself and my mother. Thank you. See, I have inscribed you on the palm of my hand. In Isaiah 49 verse 16, യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായം 16-ാം തിരുവചനം പറയുന്നു, ഇതാ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മേവിസ് ക്രൂസ് എന്ന ഈ മകൾ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫാമിലിയാണ്. അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ അമ്മയും മകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി ഇത് കൃപാസനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ഈ മകൾ ഒത്തിരിയേറെ ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ പോയ ഒരവസ്ഥ, 2019 മുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയ കുട്ടി, ഒത്തിരി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ തൻ്റെ അമ്മയെയും ഒക്കെ നേരായ രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കാതെ കൂട്ടുകാർ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും അമ്മ ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് എടുത്താണ് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് 2017 കൃപാസനത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം ഈ മോളുടെ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി. എന്നാൽ കൃപാസന പത്രം ഇവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഈ അമ്മ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മകള് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോഴും അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന, മാതാവിൻ്റെ വിമല ഹൃദയത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഇതൊക്കെ ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മകൾക്ക് താൻ ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പിന്നീടൊരു ജോബ് കിട്ടുകയാണ്, IT ഫീൽഡ്. ആ IT ഫീൽഡ് US കമ്പനിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു IT ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഈ മകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുക. അതും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ മതി, നല്ല സാലറിയും. അങ്ങനെ ഈ മകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. ഇവർക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല. അതായത് 2021 ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു വീട് ഇവർക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് ജോലിയൊക്കെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്കൊരു വീടൊക്കെ ഇവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഈ ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റാണ് ഇവർ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നീട് ജെറീക്കോ പ്രാർത്ഥന, അതുമൊക്കെ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന മോളുടെ അമ്മ ജെറീക്കോ പ്രെയറും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 25 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഇവർക്ക് മലേഷ്യയിൽ PR ലഭിക്കുന്നില്ല, പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ്, അതിനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഇവർക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റിലൂടെ ഇവർക്ക് അതും ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 25 വർഷമായിട്ട് കിട്ടാതിരുന്ന PR ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടാവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ, അതായത് ഈ ഗ്രേ കളറിലെ അമ്മ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു കൈ, അമ്മയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ആ മോളുടെ, അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോളെ കാണുന്നു. ഈ മോളെ ആ കൈ
കൊണ്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ ഒരു ദർശനത്തിൽ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ, ഈ കുട്ടി നാളുകളായിട്ട് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല എങ്കിലും ഇവർ താമസിക്കുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലാണ്. അപ്പോഴങ്ങോട്ട് ഈ മോളും വരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീടാണ് ഇവൾക്ക് ജോബ് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ അവളൊരു റീതിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളൊരു റീതിങ്ക് വരുന്നു. അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ 3 ഫേസ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് 3 അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മകള് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിക്റ്റേറ്റീവ് നോവലുകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന, ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴങ്ങനെ ഇവള് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ മകൾക്ക് മോചനം കിട്ടുക. അങ്ങനെ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മദർ മേരിയിലൂടെ എനിക്ക് ഈശോയിലേക്ക് അടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നു. അങ്ങനെ ജയിൽ മിനിസ്ട്രി വരെ ഈ മകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നാം കേട്ടത്. സ്വന്തമായി ഭവനമില്ലാതിരുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഭവനം പിന്നീട് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലും പിന്നീട് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ഭവനത്തിൽ വാട്ടർ ലീക്കേജൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ഇവർ മദർ മേരിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വർക്കേഴ്സ് വന്നു, ആർക്കും ഈ ലീക്കേജ് എങ്ങനെ എന്തെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ റൂഫിൽ നിന്ന്, ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ശരിയാക്കാൻ ഇവർ ആ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയാണ്. 5 മാസം ഇവരുടെ വീട് മൊത്തം നനഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേദനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വർക്കേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു, അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ഈ അമ്മയും മകളും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവർ 2023 ജാനുവരിയിലാണ് ഇവിടെ വരിക. ഇവിടെ വന്ന് മേവിസ് ക്രൂസ് എന്ന ഈ മകൾ തന്നെയാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ഈ മകൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സമാധാനവും കൃപയും, അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്, തൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, താൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുമൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടി. അതുപോലെ ഈ മകൾക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു 10 വർഷമായിട്ട്. അതെല്ലാം സൗഖ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നാം കേട്ട തിരുവചനം പോലെ, ഇതാ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഐ ഹാവ് കാർഡ് യു ഓൺ ദ പാം ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തമ്പുരാൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി എവിടെയായിരുന്നാലും ഉടമ്പടിയോട് നാം വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരുമാകുമ്പോൾ, ഉടമ്പടി ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും തിരുക്കുമാരന് നന്ദി പറയാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.